Yeah, just to screen. So today we will see how to do assembly of some components and simple example that we will discuss in CATIA software. I think in the last practical we have seen part modeling, simple examples of part modeling we have seen. How to extrude, how to go for the rib command, how to go for the slot command. हे आपण आपले रेकॉर्डेड लेक्चर्स मध्ये तिथं अपलोड केलेलं आहे बरं का युट्यूबला, तुम्ही बघून घ्या. पण असेंब्ली कशी करता येते याचं एक सिंपल मी एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवतो. So initially we have to create one folder, and in that folder we have to save all the components. एका फोल्डर मध्ये तुम्हाला सगळे कंपोनेंट पहिल्यांदा सेव्ह करून घ्यायचे आहेत. Are you getting? So go to the start menu, go to the mechanical design, part design. So we will draw here one part design. Just wait. So here you have to select one plane. So I have selected here one plane, XY plane, and then you have to click on this sketcher. This is the usual thing in CATIA software. Now here we have to draw one circle. I will draw one circle over here. So before drawing one circle, there is a one sketch tool symbol or sketch tool tab before you. So here you should select snap to point. Why to select snap to point? Because there will be a movement of this floating point from the coordinate to coordinate. Are you getting? So here you should select snap to point. You will get more accuracy in movement. First of all, you should select the dimension. Then this box will be appearing before you. So you should select one component. So I have selected circle. ठीक है, just less than previous one. ठीक है. Now we will give dimension to this circle from the constraint dialog box. So here constraint box is there. Select this circle. So this is the dimension. There is constraint box. Select this circle. Then give dimension. Now double. Are you getting? तुम्ही जर याच्यावर डबल क्लिक केलं तर तुम्हाला तिथं डायमेन्शन जे आहे त्याची एक्झॅक्टली एडिट करता येऊ शकते. So here I will put dimension around 100 mm diameter, and here I will put the dimension around 30 mm diameter. So inner diameter is less. Now what we will do, exit workbench, then pad. So pad of 50 mm we will apply. Pad of 50 mm is applied. Okay. Now here you can see one component we have drawn, and its inner diameter is 30 mm. Okay. Its inner diameter is 30 mm. Now we will save this file in one folder. Save as. In the desktop, we will create one folder. So here I will create one folder, assembly. Now we will save it as a part 1. Now we have to draw another component which will be inserted in this cylindrical component. Okay. So one more pin we will draw rather. So go to the start menu once again, mechanical design, part design, click OK. Now select one plane. We have to select one plane as usual. Click on the sketcher. So here we will draw one component of diameter 30 mm. So here you can type radius, that is equal to 15 mm. So diameter you will get 30 mm. Now we have to extrude this.
So exit, click on the exit workbench. Now here you can type 100 mm. So here 100 mm is created, 100 mm extrude is created. Now what I want to do, I want to draw one more cylinder on this surface. हा जो सरफेस आहे या सरफेसवर मला अजून एक सिलेंडर ड्रॉ करायचं आहे. तर मी काय करतो बघा, आता मी हा सरफेस सिलेक्ट करू टॉपचा. I have selected this top surface and go to sketcher. I have selected this top surface and go to sketcher. Now what I will do, please come. Now what I will do, I will draw one more cylinder. I will draw one more cylinder over here. And we will extrude this cylinder once again. Exit workbench. तर हा जो सिलेंडर आहे हा आपल्याला आता एक्सट्रूड करायचा आहे. Pad and its width we will take just 20 mm. So you can see the preview, and in this way we have created one cylinder. Okay. So this pin we have created just now. This pin is created just now. Okay. Now what we will do? We will insert one more pin in this pin. So for this purpose, what I will do, I will create one hole on this stud. हा जो स्टड मी ड्रॉ केलेला आहे त्याच्यावर मी अजून एक होल जे आहे ते क्रिएट करतो. So how we can do this? Just see here. So what I will do, I will select one vertical plane. So he vertical plane, we will draw one circle over here, small circle at the center. Okay, 2.5 mm radius drawn. Now exit workbench. Exit workbench केल्यानंतर तुम्हाला इथं पॉकेट तयार करायचं आहे. सो सिलेक्ट पॉकेट command. This command is discussed in previous practicals, and its videos are there on our Moodle server. So both side there will be hole. So its radius, it is part number 2. हा जो आहे आपल्या त्या मध्ये सेव्ह झालेला आहे. Are you getting? Now we will go to the third component. Start, mechanical design, part design. Okay. ठीक है. Now we will draw one more simple pin. Go select one plane. Go to sketcher. Sketcher मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक छोटेसं अजून पिन काढायचे आहे. So I will draw a small pin of radius 2.5 mm. Now exit workbench and I will draw a pin approximately length of 100 mm. Preview. So you can see one pin is drawn over here. Okay. Now what we will do? File save as part number 3. So 3 parts we have drawn and saved in one folder. तर आपण एका फोल्डर मध्ये सगळे पार्ट सेव्ह करून घेतलेले आहेत. हा प्लीज डोंट डिस्कस, लिसन. हॅलो. आता आपण काय करणार आहोत, वी विल कॉल ऑल दिस पार्ट अँड वी विल असेंबल देम. हे सगळे पार्ट आपण आता काय करूया, कॉल करूया आणि आपण त्याची असेंबली करून घेऊया. So for this purpose, go to the start menu, mechanical design, and we have to select assembly design. ठीक आहे. तर तुम्हाला काय सिलेक्ट करायचं आहे, असेंब्ली डिझाइन. असेंब्ली डिझाइन सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथे राईट क्लिक करायची प्रोडक्ट वर. सो राईट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट, go to the component and existing component. Here you have to select existing component. So I will select existing component and I will go to this folder of assembly. So I will select assembly and select 3 out of 3 components. Press Ctrl, select 3 components, click on the open tab. Now you can see here 3 components are generated. Okay. Now we have to assemble them. हे जे आहे
आपल्याला काय करायचंय, असेंबल करायचं आहे. सो फॉर दिस पर्पज व्हॉट आय विल डू, देयर इज वन सिंपल मेन्यू इन assembly design, and it's a name is, you can see manipulation menu. It's a name by move. Are you getting? So move menu, it is there in assembly design, and so I will run. So here I will take this. Are you getting? Click on OK. Now what we will do, we will insert this stud into this cylinder. Are you getting? We will insert this stud into this cylinder. Okay. So for this purpose, there is one menu called as a constraint. Constraint मध्ये हा जो menu आहे, it is called as a coincidence constraint. So select this coincidence constraint and select the axis of this stud, select the axis of this cylinder, and you have to click on the update menu. So update menu I will show you on the screen. Just see over here, in the right bottom you can see update all. Are you getting? So in this way there is a stud. Okay, now what we will do, we have to align this surface and this surface of the cylinder. हा सरफेस आणि हा सरफेस जो आहे आपल्याला अलाइन करायचा आहे. तर तो कसा अलाइन करता येईल बघा आता. So whenever you want to rotate a component, you should select this rotation of the component over here, and you have to rotate the component in this way, so that there will be very easy to select different surfaces. Okay. So what I will do, listen carefully. So here there is a offset constraint. Offset constraint तुम्हाला select करायचा आहे. Then you should select this surface, and after that you should rotate this, and then you should select this surface. Now it will ask offset distance. So directly you should type here 0. Distance between these two surfaces is 0, and directly you should click on the update. Control plus U also you can press over here. Okay. So this component is properly fitted over here. Now you can see one problem is there. Problem is that you cannot see the hole right now. So what we will do, we will reduce the width of that cylinder. The cylinder ची width जी आहे ती आपण reduce करू. मग आता तुम्ही म्हणताल की सर आपण तर असेंब्ली मध्ये आलेलो आहे आणि इथं आता पार्ट कसा आपण ड्रॉ केलेला एडिट करायचा. ऑलरेडी आपण तो ड्रॉ केलेला आहे. तर काय करायचं, सिम्पली डबल क्लिक ऑन द कॉम्पोनंट विच यू वॉन्ट टू एडिट. म्हणजे जो कॉम्पोनंट तुम्हाला एडिट करायचा आहे त्याच्यावर फक्त डबल क्लिक करा तुम्ही. सो आय विल डबल क्लिक ऑन दिस. ठीक आहे. मग तसं तुम्हाला आता दिसेल की इथं पार्ट डिझाईन ओपन झालेला आहे. अजून एकदा डबल क्लिक करतो मी याच्यावर. सो यू विल सी इट्स एक्सट्रूड लेन, and instead of 50 what I will do, I will take it just 20, and you can see a preview. Are you getting? Click on OK. तर आपला कॉम्पोनंट काय झाला आता, एडिट झाला. नाउ वी विल गो बॅक टू दी असेंब्ली मेनू. आता आपण पुन्हा एकदा काय करू, असेंब्ली मेनू वर जाऊया. तर त्यासाठी काय करायचं, प्रोडक्ट वर डबल क्लिक करायची. डबल क्लिक ऑन द प्रोडक्ट. तुम्हाला इथं आलेला आहे. परत तुम्ही कुठे आला आहे आता, असेंब्ली मॉड्यूल मध्ये आलेला आहे. प्लस तुम्हाला आता इथे काय करायचं, अपडेट वर क्लिक करायचं. Update. Now you can see automatically it is updated. So this is very simple. Now what we will do, we will insert this pin over here. ही पिन आपल्याला इथे इन्सर्ट करायची आहे. So what we should do, once again select a coincidence constraint, select the axis of this pin. तुम्हाला तो axis तिथे डिटेक्ट होणार आहे. So you have to select this axis and you have to select this axis.
तर त्यासाठी मला आता झूम करून घ्यावं लागेल थोडं. ठीक आहे. सो हिअर यू कॅन सी दी ऍक्सिस. व्हेनेवर यू वॉन्ट टू इन्सर्ट कमांड, तुम्ही कोइन्सिडन्स कन्स्ट्रेंट कमांड जी आहे ती सिलेक्ट करणं अपेक्षित असतं. Now what we will do, we will move it. So for this purpose we should select a manipulation command. In manipulation, suppose we want to move it along y axis, so it is not proper. We will move it along the z axis, it is not a proper movement. We will move it along x axis, now it has come little bit downward. Now just press Ctrl plus U. Now you can see it is in. ठीक है. So this is very simplest example of assembly. फार छोटस आणि